Hello guys, welcome to Code and German. Today we are in the chapter 5 of the course book of the ASY series, and the chapter name is Leben in der Stadt. It means Leben means to live, in der Stadt means in the city. So the chapter means living in the city. Okay, so it means living in the city. What are the course objectives? So at first let us see what are the course objectives. Ein Vorstellungsgespräch verstehen. Vorstellungsgespräch means interview. Gespräch means to speak or conversation, and Vorstellungs means together it means Vorstellungsgespräch together means the interview. Okay, so to understand a interview. Nach Dingen fragen, to ask about things. Gespräche bei Banken oder Behörden verstehen. Behörden means like offices, okay. Banken means bank. For example, Behörde like a foreign office, okay, so, or the immigration office. It says Ausländer Behörde, like this. So we have to understand the conversation in a bank or a government office. Höflich etwas bitten, politely ask for something. Eine Stadttour folgen, so follow a city tour. Eine Stadt beschreiben, so to describe a city. As we all know that all the chapters of the Netzwerk book starts with some pictures. So in this chapter we also have some pictures. For example, the first picture is about a tram. The tram in German is called the Straßenbahn. Okay, so this is the Straßenbahn. Second picture we can see that a waiter, it is in a restaurant. So this picture is maybe about the restaurant or maybe about the Kellner. If you go down, we will see more pictures here. This picture might represent a government office, okay. Genehmigt means approved, okay. So something they are approving. So the picture C is related to the government office, okay. So Behörde oder Amt. Third picture is about a police car or a police dog. So in German it is Polizei, okay. Fourth picture is a garbage can. So this topic picture can be about this garbage can, or what this can be about, like the city cleaning or garbage cleaning, something. Next one, it is an ambulance. This picture might be related to the hospital or the ambulance, okay. So let us see. If you see the task, then it will be more clear. So we go up, see the task. Task 1a, okay. Was ist wichtig in einer Stadt? So what is important in a state, okay, in a city. Sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie zu. So look at the photos and order them. We have options like Krankenhaus. So which picture will represent the Krankenhaus? We know the last one, the picture about the ambulance. So this picture represents the Krankenhaus. So das Krankenhaus, okay. We go top, see the other options. So what other options we have? Next one, die Müllabfuhr und die Straßenreinigung. So die Müllabfuhr means like a garbage collection, okay, and the city Straßenreinigung means street cleaning, okay. So which picture will represent this? If you go down, this one represents this topic, okay. So let us write die Mule means
garbage. Abfuhr means the garbage collection. Und die Straßenreinigung. So Straßenreinigung. So street cleaning. Okay, done. We go up. See the next one. Next theme is polizei. So we have a dedicated picture for the polizei. So this one. So I will just write here. Okay, so it is about the polizei. Okay, see next theme. What can be the next topic is the Das restaurant. So this picture represents Das restaurant. See this picture, the waiter. This one represents the restaurant. Okay, no problem. We go down. Next one, die Behörde oder das Amt. So die Behörde oder das Amt. So it is government office. So which picture is about the government office? This picture. So we can write die Behörde oder das Amt. Both of them means the government offices. Okay, go up. Anything is left? This one, the öffentlichen Verkehrsmittel. So the public transport. The public transport is the Straßenbahn picture or the tram picture. So we can write this. This means the öffentlichen Verkehrsmittel, public transport. Okay, so we have put everything related to the picture. So our task is done. First task is done. So we go down and see the next task. Okay, arbeiten Sie in Gruppen, work in group. Wählen Sie ein Foto. So take a photo. Welche Personen, Aufgaben und Aktivitäten passen. So which person or task or activities fits with the picture. So take a picture and take the words, and which of the words match with the pictures, try to use them, utilize them. Es gibt mehrere Möglichkeiten. There are more than one possibilities. Berichten Sie dann im Kurs. So then report in the course. Okay, or the class. Okay, let us see what are the words. First word, sich kümmern, means to take care. So who takes care in the restaurant? In the restaurant, the waiter takes care. So we can write this. So this word belongs to this one. No problem. Then this word will also belong to the Krankenhaus. Why? Because in the Krankenhaus also the people are being taken care. So switch. Okay, next we go up and see the next word. Okay, next word is beschützen. Beschützen means like to protect, or it means the protection. So who provides the protection? Who provides the protection is of course the police picture, right? So we add this word in the polizei. Okay, so this one is done, and I will add this word in the polizei. Okay, next one, servieren means to serve.
it basically done in the restaurant. Okay, so I will just add here servieren. Okay, then liaren means to empty what, to empty the mule, right? Mule can be emptied. This garbage can be emptied. Okay, so this one I will just add. We can do what, liaren. Okay, we go up and see the next word. Next word is angaben proofing, means to check the proof of the details. So who does that? In the Behörde oder das Amt, in the government offices, they check the documents of the people, right? So we can do, this word belongs to here, angaben proofing. Okay, so this one is also done. Einsammeln means to collect. Who collects? Like the garbage people collects. So we can add this word here, right? So I can add this word here. Okay, let's go up again. See the next word, bestellen. Bestellen means to order. Order is done in the restaurant, so we can add a new word, bestellen. Okay, transportieren is the public transport, so we can word add here, transportieren. Okay, then die Spezialität probieren, so to try a specialty, so to try a special dish, right? So okay, so this one is done, and now this one we will just mark what are completed. Bestellen complete, transportieren complete, and now we will do this one. So let us write here die Spezialität probieren, so to try a specialty, special dish, or like Italian food or Spanish food, like this. Okay, helfen. So help is mainly found in where? Found in the Krankenhaus, also in the Polizei, right? So we can get help in the Krankenhaus. We can get help in the police also. Polizei, we can get help from the Polizei. Okay, done. So next one, sauber machen. Sauber machen means to clean. So sauber machen is mainly related to this one. Okay, so we can add word here, sauber machen, to clean up. So the like street cleaning, so sauber machen, so like it is related to this one. Okay, so we can mark this, krank sein, to be sick, it is related to this picture. So I will just add the word here, krank sein. Okay, done. Let's go up. This one is also done. Ausfüllen. Ausfüllen means to complete the forms or data or something. So this topic belongs to the government office. So Ausfüllen. Okay. Next one, aufräumen. Aufräumen means to tidy up, or like to basically in a room, in a hotel, or in a restaurant, this word can be used. Okay, also in the house. So aufräumen. So I will just add the word here. Okay, aufräumen. Tidy up can be in the also mul,
but I will not add. Like next one, bedienen. Bedienen means to serve. Also in this portion I will add. Okay. Okay, pflegen. Pflegen means to take care. So to take care is in the hospital section. So I finish this word ausfüllen, finish off raven. This one is done. Now pflegen. Pflegen means to take care. So where is actually is used, this word is used here. Okay, so I will just word here, use the word here. Okay, so what's the next one? Let us see. We go top, and next one is gene migen, means to approve. Who usually approve? Okay, so like the words of this one is here. Okay, so who actually approve? The city office guys. Okay, so gene migen here. I'll just move it down. Okay, okay, so this one is also done. We have words on the right side also. Dear guest or guest is in the restaurant. Okay, the Straßenbahn. Straßenbahn means the tram, so it will go in the this option. So the Straßenbahn. Okay, okay, next one, the operation. Operation is in the Krankenhaus. So I will do this. The operation. The operation. Okay, next one. Next one is Antrag. Antrag means the application. Okay, Antrag means the application. So applications we do usually in the Behörde. Okay, so I will add the word here, der Antrag. Okay, the Sicherheit. Okay, Sicherheit means the security. So who provides the security is the police people. So Sicherheit. Okay, thus document. Document is related to the Behörde. So thus document. Also the Polizei also requires the document, so we can add here also, thus document. Okay, patient, patientin. So this one, patient, patientin, can be added in the Krankenhaus. So I will go down, I'll just add, I'll just write there patient. Also patientin is also here. Okay, okay, go up, the ordnung, the order. So the order is maintained by whom? Order is maintained by Polizei. So we can add a word here also, the ordnung. Okay, thus formula. Formula means form. Forms is mainly needed in the Behörde. Okay, so thus formular. Okay, der Fahrer, Fahrerin. So Fahrer, Fahrerin is here. Der Fahrer, I will not write the Fahrerin. Okay, so next one, Fahrer, Fahrerin is done. Der Mul. Mul is in the this one. Okay, so I will just add here their mule. Okay,
Any words left? Okay, some words also left. Their pass. So the passport is needed here. Their pass. Multone means garbage can is needed where? Needed in the garbage portion. And the next one, beamtin, government officials. Okay, so in this one, so I will just write there beamte. So we have finished all the options. Dear pass multone, I will just write multone here. Okay, then everything is completed. I think it is D. Okay, so D multone plural. Okay, garbage cans. Okay, so in this way we have completed also this task. So we have formulated the words within the pictures also. This one is done. We go down, solve the next task. Next task is a listening task. Hören Sie die Personen. So here the persons, wo arbeiten Sie, was sagen Sie über Ihre Arbeit. So here the persons, where do they work, what they say about their work. Machen Sie Notizen. So make notes. Okay, so let us start. Let us hear the person. So I will just play the audio now and you try to determine. Okay, first person I am playing. Eins. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 6:15 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. So what did you understand about this one? Like he told that like he works in a hospital as a caregiver or a nurse. Okay, and his shift is not fixed and his job is important. It is stressful but important profession. I will play the audio again. Now you will see the transcript also. Okay, so this one. Okay, I will just play the audio again and you hear with the transcript and try to determine that I said correctly or not. 1. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 6:15 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. Okay, so what he is saying that like I work here since 4 years. Okay, and I like my work, but the job is not easy. Okay, my working time is not fixed, always different. Sometimes I work 6 to 2, sometimes I work in the night shift. Okay, and he's saying this, and now he's saying here like different times, and now he's saying das ist schon anstrengend. So that is too tiring, but auch toll. So but also great. Okay, like why it is great? Because
like he's saying that when I have late shifts, I can do everything in the morning, complete everything in the morning, and because in the late times the shops are closed. Okay, that's why he can do everything in the morning and work in the night shift. And now, the what is the best thing about his job? So das schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, so best thing is that he can help people. Ich Leuten helfen kann. Okay, like in a city like Wien means Vienna. He's talking about the Vienna, the capital of Austria. Okay, mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. So there are so many people in this city, and this profession is important because people are always getting sick, and naturally they also have some accidents, and so this job is very important. So what points we can give? So like points that we can give is he has shifts, not flexible shift, different shifts. Okay, we can give point here, it is stressful. Okay, we can also like this one, important one for him, because he likes this job, because he can help people. Okay, so we can add these points here. So I will just add these points. Okay, so what was the next point? Next point was the timing is different. So unterschiedliche Arbeitszeiten. Okay, different time shifts. What can be the next point? Next point was stressful, right? Anstrengend. Okay, and the last point was he can help people. So kann Menschen helfen. Okay, so first person is done. Next person, so let us listen to the audio of the next person, try to determine his job. Okay, and then we will also try to note down some points. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen, und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. I think you understood the audio. Now I will also play the audio with the transcript. Okay, so I am playing the audio again, and now with the transcript. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen, und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. Okay, so where does she work? She works in a Bürgeramt. Okay, so like a city authority office. Okay, Bürgeramt. And what she is saying also, viele Menschen denken, so also many people think that my profession is langweilig. Okay, my profession is boring, but that is not totally true. I like my profession here in a city office. I have many contacts with people, and there is surprise every day. Überraschungen means surprise. Die Leute kommen zu mir, so the people come to me, while because sie Dokumente brauchen, they need documents
und ich berate sie und gebe ihnen die Documents. So like I check and I give them documents when alles in Ordnung ist. Okay. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Different thing, new things happen every day. Let's say, okay, last week, for example, I helped a woman to fill up the forms related to the passport, and she was very happy that she got the help. So, what are the points that we can use? She works in a burger amt, so this one, and it was not langweilig, not boring. Okay, so Überraschungen. So jeden Tag Überraschungen. So there is surprise every day. Okay, and what else point I can give, like wille Kontakt mit Menschen. So this job has help to get many contact with the peoples. So these are the points we can use. Okay, so I can write here. So it is not boring, so nicht langweilig. Okay, then viel Kontakt mit Menschen. So many contacts that she can keep with the people, and jeden Tag Überraschungen. Okay, so every day surprise. Okay, and now we'll listen to the last audio. So let us listen. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. So I think you got the audio. He works as a moleman. In the first sentence, he already told that he is a garbage collector. Okay, so now I will play the audio again with the transcript. Okay, so let us play the audio. Now it will be helpful for you. Okay, I will play it again. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Okay. So, ich bin Mulman. I am a garbage collector. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. That is a dream job for many kids. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. So like the adult people does not like this job. Aber
based on that, okay, like I will tell it, but especially in a big city, like our job is very important. So the points is, first point, he's a moolman, garbage collector, and work is very important. Without us there is a great problem. Zum Glück haben die Leute in Deutschland viel mehr Respekt vor unseren Arbeit. So people give respect to this job. I think that many people think about the nature, and for this reason they respect us. Also, there is time for a campaign for this work. So campaign is also done for this work, okay, and the campaign is informative and very funny, and the people give so many respect to him, okay. And like what they do, they take care of the garbage and clean them. Mein Beruf ist nicht leicht. My job is not easy, aber ich mag ihn. So but I like it, okay. I have to be outside and many places, okay, and not in winter when and in rain I don't like this is tough. Then he dreams about doing a office job, okay. So these are the things. So I will just add the points which are which I marked. So what is the job I have already written, okay. And next one is like the work is very important. So Arbeit ist sehr wichtig. Next point I gave like respect. People give respect, okay. So respect for their Arbeit. People give respect to this job, okay. And there is a like next point is campaign. So there is a campaign. So campaign is this one, okay. Campaign about the job, over the Arbeit, okay. Next one, next point is the job is not easy. So Beruf ist nicht leicht, okay. Okay, so in this way we also completed the task. Next one, was ist for Sie noch wichtig in einer Stadt? So what is still for you important? Sammeln Sie im Kurs. So we have seen many things like hospital, police, city office, so many things, and now you want to add more. So one example is given, like I find university very important, okay. Da können die Leute studieren, okay. And I will just add this point. So und, so I will just add this points here. Und viel lernen mit einem Studium. So with a study degree bekommt man später einen guten Beruf. So why the university is important? Like ich finde eine Universität sehr wichtig. I find university very important. Da können die Leute studieren und wir lernen. There the people can study and learn a lot.
Min einem Studium bekommt man später einen guten Beruf. So with a study degree, a man later on can get a good job. For this reason, the university study is important. So in this way, we can complete also this task. Next one. Next one is a reading task. Neu in Wien. So new in Vienna. Task Zoe A. Okay. Lesen Sie Valentina's blog. So read Valentina's blog. Seit wann ist sie in Wien? Und was will sie dort machen? So since when she is in Vienna and what will she do there? Okay. So let us read her blog and try to find out like where she is and what she will do there. Okay. Hello Wien. Okay. Hello Vienna. Seit vorgestern bin ich in Wien und alles ist ganz super. I have been in Vienna since the day before yesterday and everything is super. Okay. Meine Vermieter ist sehr nett. So my landlady is very nice. So Vermieterin, okay, landlady. Sie hat mir schon ganz viel über Wien erzählt. So she talked about many things about Vienna. Mein Zimmer ist klein, aber sehr hell und schön. My room is small, but very bright and beautiful. Gestern habe ich mir gleich den Stephansdom angesehen. Yesterday I visited the Stephansdom, Stephans Cathedral. Okay, tourist point in Austria, in Vienna. Okay, und einen Spaziergang im Zentrum gemacht. So and also walked around the city. Da habe ich auf ein paar Restaurants und Cafés nach einem Job als Aushilfe gefragt. And also I asked about job as a helper in a restaurant and cafes. In restaurants and cafes. Okay. Ich möchte ja noch vor dem ersten Tag an der Uni mit der Arbeit anfangen. So I want to start the work before my first day at the university. Okay. Und stellt euch vor, ich habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Restaurant. And I imagine this, I have an interview in a restaurant. Das Restaurant ist ganz modern und die Speisekarte hat mir auf gut gefallen. So the restaurant is modern and I like the menu. Die Leute waren freundlich und ich hoffe sehr, dass ich dort arbeiten kann. Like the people seemed very friendly and I really hope that I can work there. Drückt mir die Daumen morgen Vormittag und halb 10. Okay. My finger is crossed. Okay, and I have to do good in the morning interview. Okay. Und danach muss ich dringend ein paar Dinge erledigen. Okay. And then after the interview I have to complete a few things. Zum Beispiel, for example, in der Bank ein Konto für meinen Lohn eröffnen. So I have to open a bank account for my salary. Ich will ja nicht gleich alles ausgeben. I don't want to spend it all right away. Okay, so this was her informations. So what was the question? Like since when she was in Vienna and what she wants to do there. Okay, so since when, we already know since when. Seit vorgestern. In the first line she has already told since when. Okay, and what she wants to do, she wants to study and she wants to also she wants to do a job in a restaurant. Okay, so seit wann
The answer is seit for gestern. Okay, next one. What does she wants to do there? Okay, so sie möchte studieren, she would like to study there, und einem Restaurant jobben, so and get a job in a restaurant or cafe. Okay, so this task is also done. We go down. Next one, was wissen Sie über Valentina? So what do you know about Valentina? Ergänzen Sie die Sätze. So what do you know about Valentina? Fill in the blanks with the sentences. Okay, first one, Valentina gefällt es in Wien. So Valentina gefällt es in Wien sehr gut. So Valentina likes the Vienna very much. Okay, in Wien ist sie seit, so she is in Vienna since day before yesterday. So for gestern. Done. Next one, das Zimmer von Valentina ist, das Zimmer von Valentina ist klein, aber sehr hell und schön. So we can fill up ist klein, aber I will just write here. Aber sehr hell und schön. Okay. So this one is 3 is this one. Okay, I will just remove it to write the next one. Gestern hat sie, so yesterday what she did? Yesterday, this point. So she visited the Stephansdom and also walked around the city. So let me write, gestern hat sie sich den Stephansdom angesehen und einer Spaziergang im Zentrum machen. Okay. Not machen, it will be gemacht. Okay, gemacht. Done. Next one, she will in Wien studieren und sucht, so she wants to study in Vienna and looking for job. So einen Job als as a temporary helper, so aus Hilfe. Morgen hat sie 9:30 einen Termin in, so tomorrow at 9:30 she has an appointment in where? In a restaurant, einem Restaurant. Okay, danach geht sie, so after the interview where she is, what she has to do, she has to go to the bank. So danach geht sie, so I will just remove this one, I will also remove this one, geht sie zur Bank, and what she will do, und er öffnet
ein Konto. Konto means bank account. So he will open a bank account. Here in this line. Okay. So completed all the things also. Next one. 3a. So what does the task say? Arbeiten Sie zu zweit. So work with pairs. Sie haben ein Vorstellungsgespräch. So you have a job interview about what? Als Kellner oder Kellnerin. So as a waiter or a waitress in einem Restaurant. So in a restaurant. Welche Fragen haben Sie? So if you have a job interview, what questions do you have? Okay. And welche Fragen erwarten Sie? So what questions are you waiting for? Okay. Like try to collect them. Okay. So for me, I think like what are the questions can I give? Can I ask? Like I can ask that we sind die Arbeitszeiten. So how is the working time? Okay. And like when can I begin? So wann kann ich by Ihnen? So when I can begin with you, begin the work with you. Okay. Anfangen. And what else question can I have? Like what do I have to prepare for the job? So was muss ich bei der Arbeit beachten? Okay, so these are the things can be asked. Like you can ask. Okay. Next task. Listening task. Hören Sie das Vorstellungsgespräch. So listen to the job interview. Welche Fragen aus 3 haben Sie gehört? So which of the questions that you have prepared you have heard? Okay. So let us see. Let us play the audio and try to determine. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie den nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich.
Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. So what are the questions asked? Haben Sie Erfahrung? Erfahrung means job experience. Okay. So this is asked by the person who is giving the job. Okay. Wie oft können Sie arbeiten? So how often can you work? Können Sie auch spontan arbeiten? Can you work immediately? And Valentina asks that wie ist das mit der Kleidung? Okay, so how the dress up should be done in the job. Okay, so I will just play the audio again but with the transcript. Okay, so let us see. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Okay, so let us see. Valentina is saying, "Good day, my name is Valentina Sanzin. I have an appointment with Mr. Badura." And now Mr. Badura is saying, "Hello, Miss Sanzin. I am Badura. Let us sit here and talk." Okay. And he asks that haben Sie schon Erfahrung in the restaurant or in a reception thing. Okay. And she said yes, I was in Argentina and worked in 2 restaurants. Okay, so she said her experience. Okay, next one he said that then I will also tell you about our restaurant. Okay, our restaurant is small but fine and people come here to eat good food. Okay, and we have kitchens and 2 helper. Okay, and there are person in the bar and also a person in the service, and there is always 2 or 3 persons in the service. Okay, and then Mr. Badur also asked that wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? So how often can you work with us? Okay, and then Valentina said that I am flexible. Okay, I like to work 3 or 4 times. Okay, and also in the
Wochentage means weekends, okay, she can work, and he said that that is good. So like you work with us immediately, okay, because like the weather is good and people are outside are eating more, okay. And she said that yes, of course I can work immediately. And then they fixed the date, and then Valentina asked that like what should I wear for this job. And she said that for the waiter they use a shirt, okay, or a blouse in white color, and the pant or the skirt should be in black color, okay. So that is the thing. And then lastly she asked about what should be the payment. Payment is 12 euro 50 cents, okay. And then rest of the money is the tip, okay. So this is about the conversation. So what are the questions? Do you have experience? When can you work with us? Can you work immediately? And then Valentina asked that how should be the clothes, okay. So next one is Hören Sie noch einmal, welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an. So here once again, which of the statements are right? Okay, cross them. So first one, Valentina hat noch nie in einem Restaurant gearbeitet. So Valentina did not work in a restaurant. An der Bar arbeiten 2 Personen. So at the bar works 2 persons. Valentina kann auch spontan arbeiten. So Valentina can join the work immediately. Valentina arbeitet nächsten Donnerstag im Restaurant. So Valentina will work in the next Donnerstag in this restaurant. Valentina darf bunte Kleidung tragen. Okay, Valentina may wear colorful clothes in the restaurant, in the work, okay. Next one, Valentina findet Bezahlung, okay. So Valentina finds the payment very good, okay. Find the payment, okay. So we'll listen again and try to determine if it is true or false. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit.
Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Okay. So why the first one is false? Because she has experience, like she told about Argentina and many places. And in the bar, one person. Okay. And this one is true, this one is true. Why this is false? Because they are not allowed the colorful one. They are allowed weiß, bluse oder Hemd. Okay. Next one. Task 4a. Lesen Sie Valentinas Liste und ihre Gedanken. Okay. So what hat sie schon erledigt? Okay. So read Valentina's list and her thoughts. Gedanken means thoughts. And was hat sie schon erledigt? So what she already completed. Okay. And we have to tick. So these are the notes. So bluse weiß, like white blouse, black skirt, comfortable shoes, white t-shirt, and current menu. These are the things she need. Okay. And now we'll read and try to find out that she already has or not. Okay. Okay. See, let's see. Ich muss noch das weiße T-shirt waschen. So I have to wash the white T-shirt. So she currently don't have it. Die aktuelle Speisekarte ist in meiner Tasche. So she has it. So the current menu is in my bag. Okay, Tasche, bag. Die weiße Bluse habe ich. So I have the blue blouse. Aber ich muss noch den schwarzen Rock kaufen. So I have to buy the black skirt. Dann ziehe ich weiße Blouse mit dem schwarzen Rock an. Then I will wear the white blouse with black skirt. Okay. So what she has the blouse or the blouse. She doesn't have the rock still. She will buy. Die bequemen Schuhe stehen im Schrank. Die sind okay. So she has the shoe. So this is not a problem. Okay. So we have completed also these points. Next one. Markieren Sie die Adjective in den Gedanken in 4a. So mark the adjectives in like in the thoughts in 4a und ergänzen Sie die Tabelle. So where are the adjectives? Adjectives is there. Weise. Okay. Weise Bluse. Bequemen Schuhe. Okay. Schwarzen Rock. These are the adjectives. So what is actually adjective? Adjective is like something that gives a quality of a noun. For example, rock or skirt. Skirt is a noun. And if we say what type of color is the skirt, it can be black. So black is the adjective. Okay, it's not it like it gives a quality to the noun. So for this reason it is an adjective. Okay. So in German language, like also for nominative, for accusative or dative, the adjective also changes. So let me show you again. In nominative, the form is der, die, das, and plural is die. For accusative, der changes to den. Okay, and rest of the things remain the same. For dative case, der will become dem, die will become der, and das will become dem, and the plural will become den. Okay, these are the things. And now we have to take care also the adjective also. Okay, one thing is that
For dative case, it is sure that endings will always be like this. All the cases, endings will be like this. All the cases. Dem schwarzen rock, dem weißen t-shirt, der weißen bluse. Okay, in dative case will be always like this. Also in the plural case it will be also like this. Okay, no problem. And for nominative, always the ending with a, only in the plural case ending with an. Okay, now comes the dative. In dative, for accusative it is an ending, and rest of the cases this is this. So this is the fill up of the table. So if you practice this thing, is if you keep on learning the words, this thing will be very easy to you. Okay, next task. Erganzen Sie die Nachricht von Valentina. Fill in the blanks with the messages of Valentina. So let us read her message, and what will be the fill in the blanks? Fill in the blanks, it might be with the adjective endings. Okay, so let us see. Gestern war mein Probtag. So yesterday was my trial day. Alles war good. So everything went well. Okay. Die blank Kollegen. So Kollegen is plural. So for plural we always add an. So die neuen Kollegen haben mir sehr geholfen und mir alles erklärt. So the new colleagues helped me a lot and explained everything to me. Die Gäste waren alle freundlich. So the guests were all friendly. Kein Wunder, so no wonder, bei der toll Speisekarte. And now we have to add the adjective endings. Okay, and it is a dative case. So it will be tollen Speisekarte. Die Speisekarte is becoming der Speisekarte. Okay, and then ending is an. Next one, das leckere Essen. Neutral and nominative. So leckere. Okay, Essen ist wirklich eine Sensation. Okay, der Junge. So neutral, der Junge, nominative and masculine. Okay, so der junge Koch ist ein Künstler. So the young chef is a artist. Okay, macht aus den frisch Zutaten Delikatessen. Okay, so she makes like delicacies from the fresh food. Okay, so it would be this one, because den. Okay, this one, den, accusative case. So an. Nach der Arbeit durfte ich auf etwas essen. So after the work I was allowed to eat. Und das Beste ist, ich habe den neuen Job. Okay, so I have the new job. Der Chef hat mir heute Bescheid gegeben. Bis bald, Fortsetzung folgt. Okay, the boss informed me that see you soon. Okay, to come again, and the story it continues. Okay, so this task is also done. We did with the adjective endings. And next one, spielen Sie in Gruppen. Jeder sieht im Kursraum. Okay, in the room of your class,
like try to take a object, okay, like for example a green book. So someone tells wo is das green book, and then another friend try to tell the answer that it lies on the small table. Er liegt auf dem kleinen Tisch, like this. So it is up to you, your task, and we do the next one. Okay, das muss ich erledigen. So like I have to complete this. Task 5a. In der Bank, bei der Behörde und bei der Polizei. Was macht man dort? So in the bank, in the government office, or in the police station. What men do there? Okay. Ordnen Sie die Ausdrücke du. So order the expressions. Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten. There are multiple possibilities. Okay, so we have 3 pictures and we have some expressions or statements. Okay, and now we have to like combine them, that which one falls where. Okay, for example, einen Personalausweis beantragen means that to apply for an identity card. So application for an identity card is done in the Behörde. Okay, is done in the picture A. Okay, I will just write, then it's better. So I will just write einen Personalausweis beantragen. So to apply for a new card. Okay, next one. This one is done. Next one, ein Betrag überweisen. So to transfer a account, so to transfer some money from an account. So einen Betrag überweisen. So this can be done only in the bank. Next one, melden. So to register, dass man die Geldbörse verloren hat. So to register for lost money. So to register for a lost money. So it can be in the bank. So at first you have to inform the police for lost money, and then you have to go to the bank and you have to say that I have lost this money. Okay, so this option is, I will not write this option, I will just mark. This option is in both, this one and this one. Okay, next one, die Papiere zeigen, to show the papers. Showing the papers is mostly done in the Behörde. So die Papiere zeigen. Okay, next one, is eine Konto eröffnen. So to open an account. So this is in the bank. So open a bank account. Ein Konto eröffnen. Der Führerschein abholen, to pick up the driving license. Den Führerschein abholen. Next one, ein Kredit beantragen, so apply for a credit card. So this one also in the bank. Okay, this one is done, this one is done. Einen Kredit beantragen. So I will just write here.
einen Kredit beantragen. So to apply for a credit card. Next one. This one is also done. Eine Vertrag unterschreiben. So to sign a like contract or paper. Okay. So in the Behörde. So I can write also in the bank. So mostly in the bank. Behörde is not like write the contract. So like opening the contract, you opening the bank account, you need a contract. So einen Vertrag means contract, unterschreiben, so to sign the contract. Okay, so this one is also done. Der Pass verlangen, so to extend your passport. So it is done here. So we can write den Pass verlangen. Okay, what can be the next option? Ein Diebstahl melden, so to register for a theft, so in the police. So ein Diebstahl melden, so in the police we can register for a theft. Okay, and the last one. Okay, last one is Dokumente for ein Bürgerung abgeben, so to provide document for naturalization. It is done in the this one Behörde. In the Behörde we do this. Okay, naturalization means like to get a residency in a country. Okay, so all the options are also done. Next one, hören Sie die Gespräche, so listening task. Listen to 3 conversations, beschreiben Sie die Situationen, so and describe the situations. Okay, so let us listen. So I will play the first audio. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4 bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 €. Der normale Preis ist 75,90 €. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. So the first listening is about like someone is applying for a new passport. Okay, and the situation is in the Behörde or the city office. Okay, so I will play the audio again but with the transcript. Okay, so this one, so I will play the audio again. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4 bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak? Ja.
Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 €. Der normale Preis ist 75,90 €. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Okay. So what was the conversation about? The woman went to the counter number 4 and her number was 43. And then the person is saying morning, okay, and then the woman is saying that I need a new passport, and the man was saying, do you have the old passport and photo and the form? And she gave all, and then he asked that how old is this photo, okay, and the reply is that it is new. In the last week she took the photograph, okay, and in the paper related to the photo there is date. And now she is asking when she get the new passport. She needs it right now, and he's saying that maximum 1 week, okay, and if she takes the express and then she gets in 2 days, but it will cost 100 euros, okay, and she's saying that 1 week is not a problem, and then she is transferring the amount, okay, and then the conversation finished. Okay, so now we listen to the next one. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig? Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Okay, so the second conversation was in the bank, okay. So what happened that he entered the card and the card is not coming out because he put the pin, false pin 3 times, okay. So I will open the transcript and play the audio again, and you try to listen again to be clarified, okay. So I will play again. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig? Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber
Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Okay. So what was the conversation about? Like what can I do for you? Like he is saying that my bank card is there, and like he is saying, the bank woman is saying that do you forget about the card? And now he is saying that I wanted to get some money from the ATM, and I gave 3 times the false pin, and for this reason my card is stuck there. Okay. And then when it happened, like in the entrance of the bank, the ATM he used, and she asked the IBAN is the bank number, and he doesn't know the IBAN number, she knows the account number, so he gave the account number. Okay. Then she checked, and she said that you can pick the card up at tomorrow at 9. Okay. And she said to bring the passport or any identity document. Okay. And if he needs a new pin, and he said that no, I don't need a new pin because I remember it. Okay. So this conversation is also done. So we'll listen to the third conversation. Okay. Let us play. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 €. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Okay. So what the audio says that the conversation is in the police station. Okay. And someone is like want to show the theft. Okay. So someone is want to show that his like his money is stolen. Okay. Like wallet is stolen. So I will open the transcript and play the audio again for your clarifications. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 €. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Okay. So the conversation says that he wants to register for a theft. Okay. And then the police came and asked what is the problem. And he said that someone took my money bag. Okay. And police woman asked when and where it happened. And then he said that in the U-Bahn station, so underground train station at Karlsplatz, and it was happened 15 minutes earlier. And police said that then you will have to show some protocol or formalities. So she asked the name
and she asked for the Ausweis, like identity card. Okay, and he said that everything was in the money bag, like personal Ausweis, bank cards, credit cards, driving license, and approximately 150 euros. Okay, and how it happened, like he was getting out from the U-Bahn, and then there are many people and someone came and took the wallet and ran away. Okay, so see, the conversation was in the Polizei. And now next one is Hören Sie die Gesprache noch einmal, kreuzen Sie an, welchen Satz passt. Okay, so we'll listen to the conversation again, and one sentence is true and one sentence is false. For example, for conversation A, Frau Nowak ist ohne Foto zur Behörde gegangen. So Frau Nowak went to the office without a photo. Second one, Frau Nowak bekommt ihren Pass in einer Woche. So Frau Nowak is getting her passport in a week. Okay. Conversation B, Herr Varga möchte Geld zur Bank bringen. So Herr Varga would like to take some money from the bank. Next one, Herr Varga kann morgen seine Bankkarte abholen. So Herr Varga can pick up his card tomorrow morning. Okay. Next one, Herr Ziegler ist mit der U-Bahn zum Karlsbad gefahren. Okay, like Mr. Ziegler traveled with U-Bahn to Karlsbad. And the last one, Herr Ziegler zeigt der Polizistin seinen Ausweis. Herr Ziegler showed the identity card to the policewoman. So let us listen again, and we already know which one is true, which one is false. For example, Frau Nowak had her photo. Okay, she said that it was a recent photo taken last week. And next one, like Herr Varga did not want to take money from the bank. He wanted to take the card because his card was stuck. And the last one is this one is false because he did not have the Ausweis with him. Okay, so I will play again, and like for your practice, try to determine again. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4 bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 €. Der normale Preis ist 75,90 €. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Okay, then I will play the next one. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig?
Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Okay. So, the last audio again. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Okay. So, this one is done. This one is also done. And the next one. Mieten wohne. Was kann, darf man nicht machen. So, meet with and without, what can or may man do. Okay. Lesen Sie die Regal und bilden die Sätze. So, read the table and build the sentences. Okay. So, if we use the preposition wohne, we have to use the accusative case. If we use the preposition meet, we have to use the dative case. So, accusative case for masculine, there becomes den, feminine remains same, neutral remains same, plural remains same. But for dative case, for masculine, there will become dem, feminine become d will become der, and das will become dem, and plural will become den. Okay, so first one is mein Führerschein nicht Auto fahren. So what can we use? Wohne we can use. So without the Führerschein, so without the driving license, I am not allowed to ride a car. So wohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. Why meinen? Because ohne is used. For ohne it is accusative, and Führerschein is der. For der accusative case it becomes den. So meinen. Okay, next one, number 2. Okay, something with Bankkarte, kein Geld abheben. So without the bank card we cannot pick up the money, right? So we have to use wohne. Wohne Bankkarte is die Bankkarte, right? And die Bankkarte feminine and accusative case, so it will remain the same. So meine Bankkarte kann ich kein Geld abheben. Okay, without my bank card I cannot put out money. Okay, so this one is also done. Next one, eine Fahrkarte U-Bahn fahren. So with a ticket you can travel the U-Bahn, right? So we have to use mit. So let us try. So we can start with mit, and now eine Fahrkarte is feminine.
So for feminine, for the dative case, eine will become einar. And now we'll write far karte, kan, man, uban, fahren. Okay, done. Next one. Without a bank account, we cannot transfer money. So ohne, we have to use ohne here. So let us do. Number 4. Ohne ein Konto. So accusative case, right? Ohne ein Konto kann man kein Geld überweisen. So überweisen. So without the account, one cannot transfer the money. And the last one, Auto. Das Auto zur Polizei fahren. So with the car we can travel to the police. So with the car, so we can use mit, but with the dative case, right? So we can write number 5, mit dem Auto. For neutral case, das will become dem, kann man zur Polizei fahren. Okay, so in this way this task is also finished. Okay, let's go down. Wann waren Sie bei einer Behörde, einer Bank oder bei der Polizei? Was haben Sie dort gemacht? Berichten Sie. So when did you go to any of the three places? Okay, so like in the office, government office, Behörde, einer Bank, in a bank, or with the police. And now please try to write something. Okay, so we can write like this, that ich war mal bei der Behörde. So I was with the city office. Mein Visum war nicht mehr gültig. So my visa was expired and I have to extend it. So und ich musste es verlangen. Okay, so I will write more sentences. Ich habe einen Termin. So I had a termin. Okay, and took many documents. So viele Dokumente mitgebracht. Okay. After 1 hour, so nach einer Stunde, war alles fertig. So after 1 hour everything was finished. Okay, so how the sentence become? So ich war bei der Behörde. So I was in the city office. My visa was expired and I had to extend it, verlangen. Okay, I had a termin and took many documents with me, and after 1 hour everything was finished. Okay, so this one is also complete. Next one. So number 6. The task 6a says that Lars braucht Hilfe. Welchen bitten hat Wurden Sie so? So Lars needs some help. So I think this is Lars and he needs some help.
and he is asking requests, okay, and we have to order them. So I think this picture is Lars, and we have the options A, B and C, and we have 3 requests, 1, 2 and 3, and we have to match the request with the pictures. For example, Lars is calling to someone and he is looking through some documents or something, okay. So like what it can be, it can, it cannot be this one. Kannst du mich bitte abholen? Can you pick me up please? No, this one cannot be, because he is looking at the document. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? So like, can you block my card? No, I don't think so. Third option, gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. So give me number of my credit card. So he is asking his friend to give him the number of his credit card. So this one is might be. Next one, Lars is calling to a bank, okay. So this option can be, können Sie bitte meine Karte sperren? Can you block my card? Next one, kannst du mich bitte abholen? So he is calling to his girlfriend to pick him up, okay. The situation, it might be that Lars lost his wallet or something. He is asking his friend to go through his drawer and find his credit card number through the document, and then he is calling the bank to block the card, and then she is asking his girlfriend to pick her up, okay. So this one is done. Next one, vergleichen Sie die Bitten, welche ist besonders höflich? So compare the request, which one is the most polite one. So which one is polite one? Kannst du, is used here. No, this one cannot be polite one. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? I think so, this one is polite one. Gib mir bitte, so like it starts with imperative, so it is not also polite one. So the polite one is the second one. So we can say that bitte tu is besonders höflich. Okay, so we go down. Next, einen Gefallen bitten. Notieren Sie zu jeder Situation eine höfliche Bitte. What it means, that like you are asking for a favor, okay. You have some situations like this, and you will say to your friend or someone a request, a polite request, okay. So how can you write this? For example, option 1, Sie haben Ihre Geldbörse vergessen. So you forgot your wallet. So what can you say? You can ask your friend to lend some money, right? So how can we make this request? I will just write it. We can make this request by saying that, could you please lend me some money? So like this, contest do mir Geld leihen, okay. So can you lend me some money, okay. So to a friend. But if it is a formal one, then how can we write formal and more polite one? Then könnten Sie mir Geld leihen, okay. Next one, your handy is weg. So your cell phone is missing. So how can we say that your can I use your phone, okay, like this, or can I call? So I can use this one. So how can I write the request?
we can write the request like this. Contest do miss anrufen, can you call me, I'm missing the phone, can you call my phone? Okay. Or if it is like formal one, content Sie mich anrufen, ihr Drucker funktioniert nicht, so your printer is not working. So like, can you print something for me? We have to say this. So how can we say? This is the third one. So content Z, so I will just write the formal one. Informal one is contest do. Okay, formal one content Z. It was für mich ausdrucken. So can you print something for me? Okay, so done. Next one, the battery of your mobile is empty. Okay, then you want to use the friend of handy of your friend. So how can I write the request? I will write with a do form now. Okay, so contest do, or can I, so can I make a telephone call? So like, könnte ich mit deinem Handy telefonieren? Can I use your telephone to make a call? Okay, and the last one, ihre Freunde wollen schon gehen. So your friend wants to go. So how can I make them to wait for some time? So I can write like this. Kontet ihr, okay, then noch ein bisschen warten. Like this. Okay, so in this way you can ask for a request to your friend or someone. So also this task is done. Next one, arbeiten Sie in Gruppen. Okay, like you have got the request questions and you use your friend to tell an answer. Okay, for example, konnte ich mit deinem Handy telefonieren? Can I make a telephone call with your mobile? So your friend might say yeah, Agar, or you might say tut mir leid, mein Akku ist leer. So like your friend's battery is also down, like this. Okay, next one is a listening task. Hören Sie, ist das freundlich gesprochen oder nicht? So hear and try to determine that is it a friendly, politely asking something or not. Kreuzen Sie die freundlichen Bitten an. So cross the like friendly request. Okay, for example, first one, konnte ich mal telefonieren bitte? Can I like use the telephone please? Okay, so I think so this is a friendly request. Okay, and like in the tone also you can determine like if it is friendly or not. Okay, next one, contest do mir bitte helfen. So can you please help me? Okay, next one, give mir bitte kurz dein Buch. Give me your book for a moment. This is not a like polite request, friendly one. Okay, next one, könnten Sie das bitte fertig machen? So could you please finish this? Like could you please finish this? I don't think like it is polite but not totally friendly.
Kannst du bitte Musik ausmachen? Can you turn off the music? Okay, it is polite, but it is not like that much friendly. Last one. Contact ihr bitte zu mir kommen. Can you please come over to me? I think this is also friendly. So what we will do, we will listen and try to determine that if it is polite or not. Like it depends on person to person who can determine something friendly, like who is used to with a friendlier tone. He will find like a little bit harsh tone, not friendly one, and someone who always listens in a harsh tone like find everything friendly. So the answer depends on person to person. 1. Könnte ich mal telefonieren, bitte? 2. Könntest du mir bitte helfen? 3. Gib mir bitte kurz dein Buch. 4. Könnten Sie das bitte fertig machen? 5. Kannst du bitte die Musik ausmachen? 6. Könntet ihr bitte zu mir kommen? Okay, so what I am saying that I think this one also not total friendly, because can I make a telephone call? You are not asking someone to do something. Second one, you are asking someone to help. Okay, and third one is not at all polite, not at all friendly. Fourth one was can you finish? So you are asking politely, but you are ordering something. Next one also you are asking someone to stop the music. Okay, and last one is can you please come with me? It is a total friendly and polite. So I think 1 and 6. Okay, next one. Hören Sie jetzt alle bitte freundlich und sprechen Sie nach. So this one is like similar thing, and you have to speak with it. Okay, so I will just play this audio and you also try to speak. Eins. Könnte ich mal telefonieren, bitte? 2. Könntest du mir bitte helfen? 3. Gib mir bitte kurz dein Buch. 4. Könnten Sie das bitte fertig machen? 5. Kannst du bitte die Musik ausmachen? 6. Könntet ihr bitte zu mir kommen? Okay, so this listening also finished. Okay, and next one is discussion in the classroom. So make polite request. So I will not do this. I go down and solve the next one. Okay, so rund then ring. So round to the ring. This is I think a map of Vienna or Wien. Okay, like it has so many places. Like first place, okay, like the point A is the Burg Theater. Okay, what it says that das Burg Theater is das wichtigste Theater in Österreich. So the Burg Theater is the most important theater in Austria. Über 100 Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten hier. Dazu kommen noch ungefähr 300 Angestellte in der Verwaltung und der Technik. So over 100 actors and actresses work here, plus around 300 employees in the administration and technology work here. Okay, so this is the theater. Next point is this is the parliament building. So every capital city has a parliament building. So let us read what it says about the parliament building.
an der Ringstraße gibt es nicht nur Kunst und Kultur. So on the Ringstraße there is not only the politics, not only the art and culture. Here macht man auf Politik. So here also politics also done here. Das Rathaus von Wien steht direkt neben dem Parlament. So the city center, city office of the Vienna city stands right to the next to the Parliament building. In the Parliament hier machen die Politiker neue Gesetze. Das Gebäude von Theophil Hansen ist 160 Jahre alt. So the building is designed by Theophil Hansen and it is 160 years old. Okay. Then the point C. Point C is the Volksgarten. Volksgarten. Volksgarten means folk means people. Okay. So people's garden. So let us read. Ruhe und Entspannung finden Wiener und Touristen im Volksgarten. So like the people in Vienna and the tourists find peace and relaxation in this Volksgarten. In summer kann man zwei lokalen Pause machen. So in the summer you can take a break in the 2 bars inside this garden. Fans von Kaiserin Sisi und hier genauso gerne wie Freunde von Partys. So like the fans of Empress Sisi and other people are welcome in the parties. Sie feiern nachts in der Volksgarten Disco. Like you can celebrate the celebration in the night celebration in the Volksgarten Club Disco. Okay. Next one is this point number D. Okay, so let us read. Hinter den großen alten Museen an der Ringstraße is das Museumquartier. So behind the large and old museum, okay, in the Ringstraße there is the Museum Quarter. Moderne Kunst finden die Besucher in zwei Gebäuden, dem Momok und dem Museum Leopold. Okay, so visitor can find modern arts in 2 buildings. So these are the name of the buildings. Dort gibt es auch viele Bilder von Egon Schiele und anderen österreichischen Malern. So like it has some paintings by this person and other Austrian artists. Okay, so now let us go through the task. Hören Sie das Gespräch und sehen Sie auf dem Startplan. So this is a listening task. So we listen to the conversation and also look at this picture. Okay, like every point they are saying about the Ringstraße. So Ringstraße is this one, I think. This is the Ringstraße. So if I go to the from here, like from Karlsplatz to Opera, okay, and then this is the Burg Garden. We go there, and I think yes, this one is already talked about, the Volksgarten, this place, and this is the Parliament, and what else? This is the Museum Quarter. Okay, okay, so this is the Burg Theater. Okay, so many points. So let us see, let us listen to the audio. Okay, and I will also this one, right, I will also open the transcript and play the audio. So let's get started. Meine Füße tun weh. Wir sind schon so viel gelaufen. Was machen wir jetzt? Wir wollten doch auch zur Universität.
Nehmen wir einfach die U-Bahn. Ach, fahren wir doch lieber mit der Straßenbahn. Da sieht man auch was. Ja, okay. Da vorne bei der Oper ist eine Haltestelle. Können wir bis zur Uni fahren? Nicht ganz. Wir fahren den Ring entlang und beim Parlament müssen wir aussteigen. Ring? Die Ringstraße. Hören wir einfach rein in die App. Die Ringstraße ist die schönste Straße von Wien. An der Ringstraße stehen viele wichtige Gebäude. Fast alle sind in den Jahren zwischen 1850 und 1880 entstanden. Die Staatsoper wurde 1869 eröffnet. Die Architekten waren... Siehst du den kleinen Park? Ich glaube, das ist der Burggarten. Burgring? An der Ringstraße stehen auch die beiden großen Museen, das Kunsthistorische und das Naturhistorische. Hinter dem Maria-Theresien-Platz ist das neue Museumsquartier. Da können wir morgen hingehen, ins Museumsquartier. Und der große Platz da, guck mal, das muss der Heldenplatz sein. Davon habe ich schon gelesen. Möchtest du die Informationen hören? Nein, ich schaue einfach. Ring Volkstheater. Da rechts ist der Volksgarten. Ah, da ist der. Da gehen wir heute Nacht hin, in die Clubdisco. Genau. Parlament, Rathaus. Oh, wir müssen aussteigen. Dann gehen wir durch den Rathauspark zur Universität. Okay. So, let us go to the task. So, hören Sie das Gespräch. So, we listen to the conversation. Also, looked at the Startplan. Sehen Sie auf den Startplan. Wovon sprechen Sie bei den Frauen? So, like, what are the points the women were talking about? Okay. And next question, wo steigen Sie ein, wo steigen Sie aus? So like where they getting in and where they getting out. Kreuzen Sie im Startplan an. So like you have to cross in the map. Okay, so like where they want to go to the university. They want to go to the university. Okay, I will cross after. They want to go to this place, university. Universitat Wien. Okay, this one. And where they are starting, like they are walking and they want to take the Straßenbahn. Okay, they want to take the Straßenbahn. And if we go to the transcript and this point, da vorne bei der Oper ist eine Haltestelle. So like there is an bus point in front of the opera. Okay, so we find where is the opera. So this one. So this is the Haltestelle they were talking about. This is the Haltestelle they are talking about. Okay, and from here they will be going this direction, and in between this direction they are like in the listening they are talking about the Ringstraße and different things like Burg Garden. Okay, and museum quarter, like this. So what they are talking about, so they are going this way, and at first the woman talked about the Burg Garden, like in the app.
and then they also talked about the museum quarter. Okay, and then the next station was Burg Ring. In the tram it was stated. Okay, and then they reached the university. Okay, so like let us write the answer. So where they wanted to go, like sie wollen mit der Straßenbahn, so meet with the with the tram they wanted to go to the Uni, so zur Uni fahren, and they talked about many points. They talked about like Ringstrasse, they talked about Burg Garden. Okay, they talked about the museum quarter, Theresienplatz. Okay, like this. Okay, so we determined, and where they are when they are getting in and when they are getting out. So sie steigen bei der here by their Haltestelle. Okay, so the Haltestelle of the opera. So Wiener Oper, Wiener Staatsoper ein. Okay, so they are getting in this station, and what they will be getting out. So und fahren bis zum Parliament. So they will go to the parliament, like get out from the tram, the parliament. So we will write that dort müssen sie aussteigen, and then they will walk and go to the university. Okay, so done, this one is done. Next task. So this task is done, we go to the next task. Sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte. So look at the photos in the map and read the text. Welcher Wort is for welche Person interessant? Notieren Sie die Worte. Okay, so let us see. Look at the pictures. At first let us read the text. Nadia geht am Ring spazieren und braucht eine Pause. So Nadia goes to the Ringstrasse for a walk, and now she needs a break. Okay, Nadia went for a walk and now she needs a break. So where she can go according to the picture? According to the picture, not this place, not this place, this one for relax. Okay, so we can say that this one will be this one. Next one, Francisco möchte mehr über österreichische Künstler wissen. So Francisco wants to know more about the Austrian artist. If you go above, then artist thing is the D, right? Museum quarter, and there are many paintings. So this one, Aisu interessiert sich for politics. So Aisu is interested in politics. So where she can go? She can go to the parliament. Parliament is picture B. Next one, Steffi möchte nachts ausgehen. Like Steffi wants to go out at the night.
So nightlife, we already told about nightlife. Fox garden, club disco for night. Okay, so picture C. So we can also give picture C for Steffi. Next one. Oscar und Klaas sehen gerne Dramen und Komödien. So Oscar and Klaas likes watching dramas and comedies. So in the theater one, this picture about the theater. So they have to go to the Burg theater. So in this way, the second task is also done. Okay. Next one. Was wollen Sie in Wien sehen? So what do you want to see in Vienna? Was finden Sie interessant? Okay. Okay. So like what we can say, that yeah, I want to go, for example, ja, ich möchte like I want to see the museum quarter. So ich möchte das Museum Quartier sehen. Ich finde das sehr interessant. Okay. Ich möchte auch Parlament besuchen. So I want to see also the parliament. Okay. So what is the spelling of parliament? Let's see. Parliament. Okay. So not in English. So I have to change this one. Like this. So in this way, this task is also done. Next one is a listening task. Hören Sie die Radiosendung. So listen to the radio broadcast. Warum leben Mara und Philipp gern in Wien? So why Mara and Philipp likes to be in the city of Vienna? Was finden Sie gut? Was nicht so gut? Notieren Sie. So what they find good and what they don't find good, you have to note down. So I will just play the audio and also with the transcript. So this is the transcript and I will just play the audio and you try to determine. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört. Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp? Stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren. Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank. Okay. So here the woman is only talking about the positive things. Okay. So what are the positive things? Let us see.
So I will just remove this one, and now positivity. Okay, so positivity. First positive is the water is good. Okay, so this one, like she is saying that the water is good and I don't have to buy water flashes, like they just use the tap water to drink. And also the city is clean, the start is over. Okay, and the public transport works very well. Okay, so these are the positive points. And what are the negative points? Negative points is like zu viele Touristen. Okay, and for the tourist the rent price is very high. Okay, and in winter the weather is not good. Okay, and next person is Philip. And what Philip says, Philip what it is he is finding, let us see. So he is saying that Vienna is international city, so it is good. Okay, and he is saying that there are good schools for the kids. Okay, and the radio person is asking that is there any negative points. So the negative points is what he is saying, that I think ich denke viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. So like many people in Vienna is not satisfied. Okay, like they always see things negatively. Okay, so we found the positive and negative things, and now we have to now fill up. Okay, for the woman Mara, so first point here, like the living is good, the water is good. Okay, city is clean, and the public transport is good. Okay, so let us write about this one. So das Leben, so the living is good. Then das Wasser is good. The city is clean, so die Stadt ist sauber. And then she is saying the public transport, so public transport is öffentliche Verkehrsmittel funktioniert good. So these are the points. So what she finds negative is so many tourists, so viele Touristen. Then what else negative? The negative is the rent is very high, teure Miete. Okay, then what else negative? The weather, so schlechtes weather when in winter, so in winter. Okay, okay. So now about Philip. So Philip finds that it is a internationale Stadt, no problem. Then there are good schools, so gute Schulen. And what he thinks negative is viele Leute sind
unzufrieden. Many people are not satisfied, and what they think, they see many things negative. So sehen die Dinge negative. Okay, so in this way we also completed this task. Next one, was finden Sie Ihre Stadt gut, was nicht so gut? Okay, write a small text. So it's your task, like if you whatever city you are staying, try to write the like 2 points in a good way, 2 points in a bad way, so that you can complete the task. And then what can you do if you are doing a class and solving the task? Like compare with the other people's, like one person talking about the city like Mumbai, one person will be talking about city maybe Jakarta, and one person is talking about like Dhaka. Okay, so like this. So this is your task, and then hang everything and compare, and that's it. So I think this is the end of this chapter. This one is your video task that I will not do, and this is the end, and in the next we will do the Arbeitswelt. So take care guys, see you in the next video. Bye.